Hello students. So आम्ही करताली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. ओके, आज आम्ही त्याचे प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करूया. ओके, सो प्रॉपर्टीज. आता आमचे साइन फंक्शन कसे डिफाईन्ड असा फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2. सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हांव कशें बरयतलें? ओके, दिस इज एक्स. Why? As x belongs to -1 to 1. ओके, आणि जर हांवें हे उलटे घेतले म्हणजे आता हांवें सायन इनवर्स ऑफ सायन ऑफ एक्स घेतलो जाल्यार म्हाका एक्सूच मेळटलो. ओके, इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2. ओके, ही आमची सायन इनवर्साचो डोमेन जाता आणि हो आमचो सायन इनवर्साचो रेंज जाता, रायट. आणि ही आमची सायनाचो रेंज जाता अँड दिस इज सायन इनवर्साचो रेंज. ओके, तुम्ही ते जे आम्ही रेंज आणि डोमेन केला पळय सायन आणि सायन इनवर्साचे ते सारखे पळया. ओके, सो आता फर्स्ट प्रॉपर्टी आहा ती म्हणजे सायन इनवर्स ऑफ 1/x is equal to cosec inverse of x. Okay, where x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to -1. Okay, so हे आता कशें प्रूव करतले? फर्स्ट थिंग, let cosec inverse of x be y. Okay, so x is equal to cosec of y. आता cosec म्हणजे कितें आमचो? साइन, 1/sin, राइट. सो हांव हो कसो बरोवं शकता? 1/sin y. ओके, सो हांव sin y हांगा हाडटा आणि x त्या सायडीन व्हरता 1/x. ओके, सो आता y हांगाच दवर, साइन त्या सायडीन व्हरतकूच साइन इनवर्स ऑफ 1/x. सो हे प्रूव जालें. ओके, हेच आमकां जाय आसलें. ओके, आता सेकंड ही जाल्ली साइन इनवर्साची. सेम वे कॉस इनवर्स. So let sec inverse of x be equal to y. So x is equal to sec of y. Sec y म्हणजे कोण झाला? 1/cos y. So cos y हांगा दवरपाचो, 1/x त्या सायडीन दवरपाचो. So y is cos inverse of 1/x. Okay. Next we have tan. Tan inverse 1/x which is equal to cot inverse of x. Okay, so let cot inverse of x be equal to y. So x is equal to cot of y. Cot म्हणजे कितें आलो? 1/10. tan y हांगा हाडा, 1/x हांगा. सो y कितें जातलो? tan inverse of 1/x. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ह्यो प्रॉपर्टीज आमी फाटल्या व्हिडिओन केल्या बट तेंचे प्रूफ करूंक नासलो. ओके, सो सेकंड सेट कितें आसा? साइन इनवर्स ऑफ -x is minus sin inverse of x, where x belongs to the domain of sin inverse. Okay, so let LHS आसा ती आमी इक्वल टू y घेवया. ओके, -x हांगा दवरा, साइन त्या सायडीन येलो, sin y जालो. ओके, so x is minus sin y. आता
मायनस सायन वाय कितें घेतला आमी सायन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स करेक्ट. हां हांगा आमी ती प्रॉपर्टी यूज करूं शकता सायन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस सायन थिटा. सो हो मायनस भितून घेवपाक मेळटा. ओके सो दिस विल बी सायन ऑफ मायनस वाय. ओके सो आतां कितें जातलें मायनस एक्स इज सायन ऑफ मायनस वाय. सो वाय आमी कितें घेतला सायन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स रायट. So if I take this here again, it will be sine inverse of x equal to minus y. आणि y हांवें कितें घेतलेलो हो. सो हो कितें जातलो सायन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स. आणि भायल्यान मायनस येतली. ओके ती मायनस हांव हेका घेवं शकता. सो मायनस सायन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू सायन इनवर्स मायनस ऑफ एक्स. प्रूव्ड. ओके मातशें कॉम्प्लिकेटेड कशें दिसता बट स्टार्ट विथ LHS. ओके इक्वल टू वाय घेतलो मागीर सायन ह्या सायडीन येयलो सायन वाय जालो. ओके मागीर तेजी सायनूय हांवें हांगा घेतली. आतां कितें केलां ही सायन भितून घेतली म्हणजे ही प्रॉपर्टी यूज करून. ओके आतां एक्स इक्वल टू सायन ऑफ मायनस वाय जालो. आतां होच सायन आसा तो हांवें परत ह्या सायडीन हाडलो. सो सायन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस वाय जालो. आता look at this. Okay, I'll write it is here from 1. Okay, so yच्या जाग्यार हांव हो बरयता आनी तीच आमची प्रॉपर्टी. ओके नेक्स्ट प्रूव करूया. सेम वे प्रूव करप. ओके tan इनवर्स मायनस ऑफ एक्स इक्वल टू minus tan inverse of x where x belongs to domain. Okay, so let हो term RHS term आमी equal to y घेता. सो tan त्या सायडीन येलो मायनसूय त्या सायडीन येलो. हांगा बी तीच प्रॉपर्टी यूज जातली. tan of minus theta is minus tan of theta. सो हांगा कितें जातलें tan of minus y. ओके परत हो tan हांगा हाडलो हांवें tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस वाय. आतां y कितें घेतला तें हांगा बरोवपाचें. ओके this is from 1. Okay next cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse of x. Okay so let LHS आसा ती आमी equal to y घेता. So minus x is equal to cosec of y. Then y minus with त्या सायडीन घेतली मागीर ती भितून घेवप. ओके आतां cosec इनवर्स हांगा येतलो मायनस वाय. सो वायच्या जाग्यार हो येतलो. सो हें प्रूव जालें. ओके नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. cos inverse of minus x
is equal to pi minus cos inverse of x, where x belongs to -1 to 1. ओके. सो परत तशेंच ही लेफ्ट हँड सायड आसा ती इक्वल टू y घेवपाची. सो -x इज इक्वल टू cos y. ओके. आता परत हांवें मायनस ह्या सायडीन घेतलो. आता हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला, मायनस cos y आमी cos of -y बरोवंक शकना, कारण cos of -θ is cos of θ, रायट. सो हांगा हांव बरयतलें cos of pi minus y. ओके. कारण हो cos आसा, सो cos is, all students take coffee, cos is positive in this and this. हांगा आनी हांगा तो नेगेटिव्ह आसता. ओके. सो मायनस cos जाल्यार आमकां हांगा कितें बरोवचें पडटलें, पाय मायनस y बरोवचो पडटलो. ओके. जर तो हांगा घेता तुमी, म्हणजे 3π/2 असो घेता जाल्यार तो चेंज जाता, सायन जाता, रायट. सो त्या खातीर हांगा येतलो पाय मायनस y, म्हणजे सेकंड क्वाड्रंटान आहा तो. ओके. आनी तेजी रेंज पयल्यार तुमकां कळटलें. रेंज तेजी कितें आसा, -π/2 टू +π/2, रायट. सो पाय 0 to pi, आय थिंक. येस, 0 to pi. सो पाय मायनस y. ओके. सो आतां हो परत cos हांगा येयलो, cos इनवर्स जालो. पाय मायनस y हांगा येयलो. ओके. आतां y कितें घेतला आमी, हो तो हांगा येतलो. आनी हें प्रूव जालें. ओके. दिस इज फ्रॉम 1. फ्रॉम 1. ओके. नेक्स्ट. So let sec inverse of -x be equal to y. So -x is sec of y minus third law. Again same thing, pi minus y. परत sec ह्या सायडीन हाडलो, sec inverse of x जालो. आनी हांगा मागीर तो y घालप, जो हो आसा. ओके. नेक्स्ट इज cot inverse. Okay, so let cot inverse of -x be equal to y, cot of y minus cot of y. So this is cot of pi minus y. मी परत cot हांगा हाडलो, cot inverse जालो. -x. Okay.